ಆಕಾಶವಾಣಿ ಮಂಗಳೂರು. ವಿಚಕ್ಷಣಾ ಜಾಗೃತಿ ಸಪ್ತಾಹದ ಅಂಗವಾಗಿ ನಗರದ ಟಿಎಂಎ ಪೈ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಎಂಆರ್ಪಿಎಲ್ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ವೆಂಡರ್ಸ್ ಮೀಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಾನುಲಿ ವರದಿ. ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಎಂಆರ್ಪಿಎಲ್. ಮಂಗಳೂರು ರಿಫೈನರಿ ಮತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ವೀಕ್ ವಿಚಕ್ಷಣಾ ಜಾಗೃತಿ ಸಪ್ತಾಹದ ಅಂಗವಾಗಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ದಿನಾಂಕ 29ರಂದು ಮಂಗಳೂರಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಟಿಎಂಎ ಪೈ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ವೆಂಡರ್ಸ್ ಮೀಟ್ 2024 ಮಾರಾಟಗಾರರ ಮಹಾಮೇಳ 2024 ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. 325ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಎಂಆರ್ಪಿಎಲ್ನ ಉತ್ಪನ್ನ ಹಾಗೂ ಸೇವೆಗಳ ಮಾರಾಟಗಾರರು ಈ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಸಮಾರಂಭದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮುಣ್ಕೂರು ಶ್ಯಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಕಾಮತ್, ಗೌರವ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ರಿಫೈನರಿ ವಿಭಾಗದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ನಂದಕುಮಾರ್ ವೇಲಾಯುಧನ್ ಪಿಳ್ಳೈ, ಚೀಫ್ ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಗಣೇಶ್ ಎಸ್ ಭಟ್, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ವಿಭಾಗದ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬಿಎಚ್ವಿ ಪ್ರಸಾದ್, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ರಿಫೈನರಿ ಬಿ ಸುದರ್ಶನ್ ಮತ್ತು ಚೀಫ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಯೋಗೀಶ್ ನಾಯಕ್ ಎಸ್ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ವಿಭಾಗದ ಗ್ರೂಪ್ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶಂಕರ್ ಪದುವಾಳ್ ಗಣ್ಯರನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಕರೆತಂದರು. ಸಮಗ್ರತೆ, ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಉದ್ದೇಶಗಳ ಸಮನ್ವಯದ ಎಂಆರ್ಪಿಎಲ್ ಗೀತೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಶ್ರೀಮತಿ ವಾಣಿ ಮತ್ತು ಬಳಗದವರ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಗೀತೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಂಚಲನ. ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಸತೀಶ್ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಅವರು ವೆಂಡರ್ಸ್ ಮೀಟ್ 2024 ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರು, ಅತಿಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸರ್ವರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಬೆಳಕು ಎಂದರೆ ವಿವೇಕದ ಪ್ರತೀಕ, ಅಜ್ಞಾನದ ತಮವನ್ನು ಕಳೆಯುವ ಶಕ್ತಿ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಂತೆ ಮಾನ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಎಂಆರ್ಪಿಎಲ್ನ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದರು. ಗ್ರೂಪ್ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶಂಕರ್ ಪದುವಾಳ್ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಭೆಯನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಮಂಗಳೂರು ರಿಫೈನರಿ ಮತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸುವಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದು, ಸರಕು, ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಾವರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಿಸುವ ಎಂಆರ್ಪಿಎಲ್ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಗೂ ತನ್ನ ಪಾಲು ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದವರು ನುಡಿದರು. It gives me immense pleasure to address all of you in this Vendors Meet 2024, which is conducted as part of Vigilance Awareness Week, for which the theme is Culture of Integrity for our nation's prosperity. Refinery and petrochemicals sector is a highly specialized one with state-of-the-art technologies and with requirement of various goods and services for efficient plant operations. The procurement activity is a key business activity which requires seamless cooperation between and among all the stakeholders. MRPL contributes to the growth of India's economy, and MRPL, for its growth, depends on its suppliers and service providers to supply goods and services as required. Our relationship with all our stakeholders is a symbiotic one, benefiting both the parties. In the current business environment and India's position in the global economy, it is imperative that impetus is given to development of indigenous process and products. Enabling indigenous vendor growth is a priority for MRPL, wherein we constantly endeavor to source all our requirements and goods and products from domestic service providers. And this activity of sourcing requires integrity and transparency in our association with all our business partners. We have designated processes to address issues of all our vendors, and we believe accountability, governance,
ethics, honesty, and also compliance to all standards and regulations. We have independent external monitors who can be approached by the vendors to air their grievances. The key words here are independent and external to remove any kind of bias in the redressal process. To bolster transparency, MRPL is now implementing vendor invoice management system in which the vendors will be able to see and online, they're able to track where their invoices or bills are. This is scheduled to be completed by March 2025. In addition, MRPL has a well-defined and documented materials management manual incorporating clauses from manuals of procurement of goods, services, and works by the Department of Expenditure, Government, Ministry of Finance, in line with the General Finance Rules, GFR. With the advent of Government e-market, GEM, we strive to enhance our GEM procurement, which has shown steady increase from the last couple of years. MRPL has diligently implemented the government guidelines of procurement like local content, make in India, purchase preference from MSCs, and we actively encourage MSCs and SC/ST and women entrepreneurs to participate in MRPL's growth. We are going over and beyond the mandate of 25% procurement for MSC, and this, our last year figures, it touched around 34 to 35%. However, we are yet to meet the target of the 4% of SC/ST and 3% for women, and for this, we implore all entrepreneurs to reach out so that we can engage in a dialogue, we can engage with you on how to involve all of you more in our growth and in your growth. I will not be taking any more time. However, I take this opportunity to assure all our stakeholders and business partners present here, and also those who are not attending this program, that we are there for you, and we will engage all of you with fairness, honesty, and transparency, and we also expect the same from you. Welcoming everyone once again, Jai Karnataka, Jai Hind. Thank you. ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಚೀಫ್ ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಗಣೇಶ್ ಎಸ್ ಭಟ್, ಸಮಗ್ರತೆಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ತಾತ್ವಿಕ ಮನಸ್ಥಿತಿಯು ಕೇವಲ ಕಾನೂನಿನ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರದೆ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸುಸ್ಥಿರ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅದು ಅವಶ್ಯ ಎಂದರಲ್ಲದೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಒಟ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮಾರಾಟಗಾರರು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಸಹಭಾಗಿಗಳು ಎಂದರು. ಸಹಕಾರದ ಗುಣಮಟ್ಟವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಲ್ಲುದು ಎಂದವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. It's my honor to welcome you all to this vendor meet organized as part of Vigilance Awareness Week 2024. As said, this year's theme, the culture of integrity for nation's prosperity, emphasizes that ethical conduct is not just a legal requirement, but a foundation for sustainable growth, both for the organization and the nation as a whole. Vendors are critical partners in our journey. The quality of our collaborations with you reflects in our operational success and customer satisfaction. A transparent ethical relationship between organizations and vendors strengthens trust and contributes to the larger goal of nation building. MRPL is a mini Ratna Group A public sector undertaking wherein every day one or the other tender is floated. There are large number of parties, competitors in the bidding process. There are multiple platforms in the journey of procurement. Issues are bound to come. Where there is a business, where there are multiple stakeholders, multiple platforms, issues are obvious, they come. We have noticed in some of our scrutinies, many people may not be aware of the Integrity Pact. So I take this opportunity to deliberate the provisions of Integrity Pact, its significance in the business dealings. Integrity Pact is signed for all orders above 1 crore.
It is executed by both the parties, aims to prevent corruption, unethical practices, and conflicts of interest during the procurement and contract execution process. The pact acts as a binding commitment by both the parties to uphold ethical conduct throughout the life of the contract. By signing of Integrity Pact, both the organization and contractors are bound by terms and conditions to maintain integrity in execution of contract. So my humble submission is there are very critical issues highlighted in the Integrity Pact. Both the supplier, the vendor party, as well as the executor, the MRPL side, they should go through it thoroughly because any deviations in it may have serious repercussions in the execution part as well as in the conduct part. We also understand that some challenges can arise in competitive markets where the pressure to meet the deadline and deliver results is immense. However, I assure you that MRPL remains committed to fair and ethical practices, ensuring a level playing field for all the vendors. In the long run, business thrives not on shortcuts but on solid reputation built over time. On this occasion, I urge you all to join hands with MRPL in nurturing this culture of integrity. Together, we can build lasting relationships that drive growth, innovation, mutual success, while also making a positive impact on the society. Let us commit today to making integrity our guiding principle because when business thrives with ethics, the nation prospers. Let me tell you, MRPL has a strong mechanism to address your concerns. Normally, the issues arising during the bidding process, during the tendering stage, it is addressed to the independent external monitors as mentioned by our GGM materials. They are appointed by the companies. There are 2 independent external monitors. They are highly reputed people. They will look into the issues pertaining during the tendering stage. However, if any tender is there which is the value of the tender is below 1 crore, then IEMs won't be there in those tenders because IEMs come into picture where the pact is signed, Integrity Pact. So, in all the such situations, vigilance is always there to take care of your issues, your grievances. You may address either in the normal form or through our online portal. In the end, I would like to thank you for all your dedication, cooperation and support. Let's make this partnership a model of trust and transparency. Wish you a productive and enriching vendor meet. Thank you all. ಎಂಆರ್ಪಿಎಲ್ನ ರಿಫೈನರಿ ವಿಭಾಗದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ನಂದಕುಮಾರ್ ವೇಲಾಯುಧನ್ ಪಿಳ್ಳೈ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಉತ್ಪನ್ನ, ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸೇವೆಗಳು ಸಮರ್ಪಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಒಟ್ಟು ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು. ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರತೆಯ ಪಾತ್ರ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂದವರು ನುಡಿದರು. I want to extend a heartfelt welcome to all of you at our annual vendors meet as part of Vigilance Awareness Week. It's truly a pleasure to see so many esteemed partners gathered here today. Your presence reflects the strong relationship we have cultivated over the years. As my distinguished speakers mentioned earlier, the theme for this Vigilance Awareness Week, on which this program is being based on, is a culture of integrity for nation's progress. We all know that the single line motto of our nation is below the national emblem, Satyameva Jayate, the truth alone triumphs. It's a quote taken from one of ancient text, Mundagopanishad. And in the beginning of this program, my colleague Nupur started with the statement Aditi Devo Bhava. That actually comes from another Upanishad, Taittiriya Upanishad. And that's an interesting sloka there. It starts like this. Rather, I would not go to the very beginning of that. Satyam Vada, Dharmam Chara, Matrudevo Bhava, Pitrudevo Bhava, Acharya Devo Bhava, Atiti Devo Bhava. That's how that sloka goes. What I would like to stress here is
the first two statements, Satyam Vada, Dharmam Chara. This is the essence of integrity, what we mean. Say the truth and do the right thing. So, we all in the business environment, we are collaborating to get a common goal. So, the sustainability of this path is laid on integrity. So, let me express our deep gratitude to your valuable contribution in this path, whether you provide service, equipment, technology, accessories, chemicals, catalysts, and so on. Each of you play a pivotal role in our success. Your dedication and expertise empower us to uphold our standards of integrity in the business, providing quality of products and reliability of our service. The main purpose of this meet is to interact with you, highlighting MRPL's requirement and listening to any challenges that you may be facing. This will help us strengthen our collaboration and address any issues together. Another critical aim of today's gathering is to ensure effective procurement. We want to make certain that we procure the right products in the right quantity at the right time from the right source and at the right price. This approach is key to saving cost and enhancing our operational efficiency. We are more than just business partners. We are an interconnected ecosystem that thrives on cooperation. Together, we can tackle the challenges in our industry and seize new opportunities for growth. I encourage each of you to share your insights and suggestions. Let's engage in meaningful discussions about how we can strengthen our partnership and address any challenges that may come in the way. Once again, I thank you for your partnership and unwavering support. Together, I believe we can build a stronger and more innovative future. Thank you. Jai Hind. ಮೌಲಿಕ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಜೀವನ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಅನ್ವಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಮಗ್ರತೆಯನ್ನು ತಂದುಕೊಡುವುದಲ್ಲದೆ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಸಮೃದ್ಧಿಯತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತದೆ. ಅದು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ರಹಿತವಾಗಿರಬೇಕಾದುದು ಇಂದಿನ ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯವೂ ಹೌದು ಎಂದು MRPLನ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮುಣ್ಕೂರು ಶ್ಯಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಕಾಮತ್ ವಿವರಿಸಿದರು. ಅವರು ಹಲವು ಒಳನೋಟಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು. It's a privilege to welcome you all to this momentous occasion as part of the Vigilance Awareness Week. The theme this year is Culture of Integrity for Nation's Prosperity. Dr. Refinery mentioned about this sloka, Satyam Vada Dharmam Chara. How do you define dharma as? Dharma, as part of Hindu belief, dharma is not a religion. Dharma is a way of life. And that is what, if you look at a dictionary meaning of culture, it says it's a way of life. And integrity is being honest and with moral principles. So that's what the theme of this year's Vigilance Awareness Week is on. Having a honest and with moral principles, making it as a part of the way of our life, which in turn will help in the nation's prosperity. A prosperity in terms of a corrupt-free India is what we have been looking for, and definitely that's really the need of the hour. This Vigilance Awareness Weeks not only brings attentions to the importance of vigilance in all that we do, but it also provides an excellent opportunity for MRPL to connect with its invaluable partners, our vendors, our business associates. Together, we form a crucial link in the success story of MRPL. Your dedication, timely services, and quality products have been instrumental in our achievements. And I must emphasize that without you, MRPL's growth trajectory would look different, and vice versa also. We are indeed inseparable in our joint success. I would like to take a few moments on trying to introduce MRPL again to all of you. We are a refinery cum petrochemical complex operating a 15 million metric tons refinery
crude oil processing, which translates to about 10% of the Indian refining industry, which meets the energy demand of the country, 10% in all the public sector units capacity. And if I include the private sector capacities of Reliance and Nayara, we are about 6%. So that's still a big number in terms of meeting the energy demand. We almost meet more than 60% of the energy demand in the state of Karnataka, and in the state of Karnataka in terms of diesel and petrol, and also LPG. Through our retail outlets called as the HiQ brand, we have been marketing or selling our petrol and diesel, wherein our tagline is HiQ in terms of, that is, high quality. We are a very small in terms of our market today, market presence. About 112 retail outlets in the states of Karnataka and Kerala today. We have an expansion plan to reach about 1,000 retail outlets in the next 3 to 4 years. Our advertisements for retail expansions are already out in the states of Tamil Nadu, and by the end of this year, we will be coming with an advertisement in the state of Andhra Pradesh and Pondicherry. Probably early next year, in the first quarter of next year, we are again planning to come with another advertisement in the state of Karnataka. So we are planning to expand our retail presence in the southern part of the country. Your role in ensuring MRPL's continuous success cannot be overstated. Timely and quality services from you help us to deliver the energy products that keep the wheels of the nation 24/7, round the clock. We see this relationship as symbiotic. MRPL grows and you grow with us. We encourage you to continue promoting the brand of MRPL across the region as our proud partners. In terms of procurements, we strictly follow the guidelines of the Government of India. Integrity and transparency are the foundations of our procurement processes. Our CVO touched upon the need of the mandatory integrity pact for contracts more than 1 crore, which will help us to ensure all our dealings are above board. We are fully aligned with the Government of India's Atmanirbhar Bharat initiative, promoting the Make in India vision by supporting domestic vendors and manufacturers. I am proud to share that MRPL has been consistently exceeding the procurement targets for MSMEs. I think the hoardings are providing the data with respect to this. As against a target of 25%, we achieved 34% last year. And this year, as of half year, we have almost reached that 24% now. And I'm sure that we will be trying to go beyond that last year's target. Our efforts are also on to have more vendors coming from the SC/ST backgrounds and women entrepreneurs. A lot of efforts are being made from the government side as well as from the industry in having specific conclaves for the SC/STs and the women entrepreneurs. And we look forward to hear from Madam during the course of today's session. We have also made significant strides in the GEM portal. Last year, we procured about 1,180 crores. And this year, we have already crossed more than 500. So our target is to go beyond that number of 1,180 crores. And we try to set up benchmarks, trying to do more than a shade better than what we did the previous year. To promote transparency, CVO did mention about the mechanisms that are in place in terms of the independent external monitor mechanism, which will allow the vendors to raise the concerns directly to the 2 IEMs who have been appointed. We are also proud to say that the priorities are given to see that the MSME vendors
bills are cleared, and our track record says it's about 15 days. If there are no challenges or issues with the invoices are ensured that we target to clear the invoices in 15 days. And as our head materials mentioned, we are looking at having a vendor tracking, a bill tracking mechanism online by the end of this financial year. We also have another mechanism called as the Outside Expert Committee, OEC, mechanism to resolve the dispute with the vendors before they can escalate to an arbitration. So this is another proactive measure which is already in place to address the issues fairly and efficiently. To conclude, I want to reaffirm MRPL's commitment to fostering a transparent, collaborative, and a growth-oriented environment for all our business partners. Your success is our success, and together we can contribute to build a brighter future. Thank you for your continued trust and support. Thank you very much. Jai Hind. MRPLನ ವಿವಿಧ ಸೇವೆಗಳು, ಮಾರಾಟಗಾರರು ಹಾಗೂ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ವಿವರ ನೀಡಿದ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಜಯಾಂಕ್ ವರ್ಮಾ ಅವರು MRPLನ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ, ವಹಿವಾಟುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳೊಂದಿಗಿನ ವಿವರ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದರು. ಟೆಂಡರಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ಪೂರ್ವಾರ್ಹತೆ, ನಿಯಮಾವಳಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. MRPL is also expanding its retail outlets under the brand name of High Q to serve the entire South India region. At present, we have 112 retail outlets are commissioned in the Karnataka and Kerala region. MRPL is also aiming to establish 1,000 retail outlets in medium term. MRPL is first in India to produce BS6 grade fuel quality. MRPL has also 2 petrochemical units expanding the petrochemical products from polypropylene to aromatics such as benzene, paraxylene, etc. MRPL is also in-house NABL certified laboratory inside the refinery complex through which we are able to create patent technologies. MRPL has also won the award for Best and Innovation in Refinery for the second consecutive year during the Energy Technology Meet 2023. MRPL has also committed about net zero 2038 by adopting various green projects such as bio-ATF, hydrogen, 2G ethanol, and fuel switch over to natural gas. MRPL is India's first refinery to get AS 9100 certification towards achieving international quality management system for the aviation. MRPL has a marketing terminal at Devan Gunti to meet the requirement of MS, HSD and ATF in the southern region. MRPL is also involved in various CSR activities. MRPL has a desalination plant with a capacity of 40 million litre per day. MRPL has a jetties at NMPT for loading and unloading of crude and products. MRPL has in-house power and structure facilities with a captive power generation and grid interactive rooftop solar with a capacity of 311 megawatt and 8.56 megawatt respectively. MRPL also spread over 2,000 acres of land with a 34% of green belt. Now moving ahead, MRPL being a public sector enterprise, it becomes our responsibility towards all our stakeholders to make them aware of procurement procedures being followed here, and the objective is set to achieve transparency in procurement process. Material is essentially a service function carrying out various activities right from procurement, vendor development, logistics, inventory and warehouse management, which caters to the requirement of internal and external customers. The tendering process being followed at MRPL helps in achieving these stated objectives of commitment, equality, fairness, following of standard systems, thereby ensuring transparency in all the tendering process. ಉತ್ಪನ್ನ ಹಾಗೂ ಸರಕುಗಳ ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಜೆಮ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ವೇದಿಕೆಯ ಪಾತ್ರ ಪ್ರಮುಖವಾದುದಾಗಿದೆ. ಉದ್ಯಮದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ನ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಬಳಕೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆ, ಇದರಿಂದ ಮಾರಾಟಗಾರರಿಗೆ ಆಗುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಕುರಿತು ಜೆಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬಯರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆದಿತ್ಯ ಸಿಂಗ್ ಚೌಹಾಣ್ ಸೋದಾಹರಣವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದರಲ್ಲದೆ ಜೆಮ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. Under the guidance of our Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, in 2016, GEM was evolved from DGSND. So GEM is a one-stop platform for procurement of all type of goods and services. It was established in August 2016. Subsequently, the GFR Rule 149 got amended, and it states that procurement of goods and services by ministries or department will be mandatory
for good or services available on GEM. Subsequently, all the categories and services gradually got evolved and right now are available. As you can all see, there are three pillars of GEM. One is efficiency, transparency, and inclusiveness. ಬಳಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಜಾಯಿಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಎಂಎಸ್ಎಂಇ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೆಸಿಲಿಟೇಷನ್ ಆಫೀಸ್ ದೇವರಾಜ್ ಕೆ ಮಾತನಾಡಿ ಎಂಎಸ್ಎಂಇ ಮೈಕ್ರೋ ಸ್ಮಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀಡಿಯಂ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸಿದರಲ್ಲದೆ ಎಂಎಸ್ಎಂಇನ ಆಧುನಿಕ ಯೋಜನೆಗಳು, ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು, ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ ನೀಡಿದರು. ಝೀರೋ ಇಫೆಕ್ಟ್, ಝೀರೋ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದರು. ನ್ಯಾಷನಲ್ SC/ST ಹಬ್ NSIC ಬೆಂಗಳೂರು ಇದರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಕೋಕಿಲಾ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದತ್ತಾಂಶಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿವರ ನೀಡುತ್ತಾ ನ್ಯಾಷನಲ್ SC/ST ಹಬ್ NSSHನ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಉದ್ದೇಶ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟರು. ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯನ್ನು ಇಳಿಸುವ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಬೆಂಬಲದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಅವರು, ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋ ಸ್ಮಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀಡಿಯಂ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಇದರ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳಾದ MSME ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತು MSME ಸಮಾಧಾನ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿದರು. ಟ್ರೇಡ್ ರಿಸೀವಬಲ್ಸ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದರೆ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ನ ವಿವಿಧ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, ಎದುರಾಗುವ ಸವಾಲುಗಳು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಮುಂತಾದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ M1 ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮೈಂಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಜಯ್ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ವಿವರ ನೀಡಿದರು. Under the TREDS platform, till date, there is close to 80,000 plus transactions happening, 4,300 buyers covered, 61 banks financing, and over 3 lakh plus crores funded. When you see the annual growth on TREDS, it's year on year it goes up 100% from the year it started, 2018 till date. As I said, we are coming under the RBI regulations. The benefit to the suppliers out here is it provides easy financing. ಸಮಾರಂಭದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ MRPLನ ವಿವಿಧ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮಾರಾಟ ಹಾಗೂ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರುವ ಮಾರಾಟಗಾರರಿಗೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಗೌರವ ನೀಡಿ ಅಭಿನಂದಿಸಲಾಯಿತು. ಬಳಿಕ ಸಮಾವೇಶದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಸಮಾವೇಶದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಮಾರಾಟಗಾರರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು, ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ MRPLನ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಗಣೇಶ್ ಭಂಡಾರಿ ಅವರು ಪರಿಹಾರ ಸೂಚಿಸಿ ಸಮರ್ಪಕ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಸ್ಪಂದಿಸಿದರು. MRPLನ ವೆಂಡರ್ಸ್ ಮೀಟ್ 2024ರ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ MRPLನ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ HV ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಿಸಿದರು. ನೂಪುರ್ ಕೌಶಿಕ್ ಭಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. MRPL ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ವಿಭಾಗದ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ HV ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಆಕಾಶವಾಣಿಯೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಆಕಾಶವಾಣಿ ಮಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರದ ಎಲ್ಲ ಕೇಳುಗರಿಗೆ ಮಂಜುನಾಥ್ HV ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ MRPL ಮಾಡುವ ನಲ್ಮೆಯ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಈ ದಿವಸ ನಾವು MRPLನ ವತಿಯಿಂದ ವೆಂಡರ್ಸ್ ಮೀಟ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನೆಂದರೆ, ಇದು ಒಂದು ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ವೀಕ್. ನಮ್ಮ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನದ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ವೀಕ್ ಅನ್ನು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಈ ವಾರ ಆಚರಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರ ಅಂಗವಾಗಿ ನಾವು ವೆಂಡರ್ಸ್ ಮೀಟ್ ಅನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವತಿಯಿಂದ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನೆಂದರೆ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಸಂಪೂರ್ಣ ತೈಲದ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇರಬಹುದು, ಡೀಸೆಲ್ ಇರಬಹುದು, ಕೆರೋಸಿನ್ ಇರಬಹುದು, ಏವಿಯೇಷನ್ ಟರ್ಬೈನ್ ಫ್ಯೂಲ್ ಇರಬಹುದು, ಈ ರೀತಿಯ ಅನೇಕ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ತೈಲ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮಾಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಅನೇಕ ಯಂತ್ರಗಳು, ಉಪಕರಣಗಳು, ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಗಳು, ಈ ರೀತಿ ಅನೇಕ ತರದ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವಂತಹ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ತೈಲ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಈ ಉಪಕರಣಗಳು ಒಂದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರಬಹುದು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರಬಹುದು, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಒಂದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟೇಷನ್ ಇಂದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಉಪಕರಣಗಳು, ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಈಗೆಲ್ಲ ಬೇಕಾದಂಥ ಬಿಡಿ ಭಾಗಗಳನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ ಇಂದ, ವೆಂಡರ್ಸ್ ಇಂದ ನಾವು ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ, ಈ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನ, ಯಂತ್ರಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮೇನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತಲುಪಿಸೋದು.
ಈ ಥರದ ನಮ್ಮ ರಿಫೈನರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ಇನ್ನು ಉಳಿದಂಥ ಬೇಕಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪೂರೈಕೆದಾರರಿಂದ ತಗೊಳ್ತೇವೆ. ಅಂಥ ಪೂರೈಕೆದಾರನ್ನ ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಟೆಂಡರಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಸೆಸನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಈ ಟೆಂಡರಿಂಗಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪೂರೈಕೆದಾರರ ಅವರ ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ಯಾಪಬಿಲಿಟಿ ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೋ ಇಲ್ಲವೋ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಸೆಸ್ ಮಾಡಿ ಅವರ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಅಸೆಸ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ಸಲಕರಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಉಪಕರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳನ್ನ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ನ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಇವರನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಪೂರೈಕೆದಾರರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಡೀತಾ ಇರುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಪೂರೈಕೆದಾರರ ಒಂದು ಸಭೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನೇಕ ಈಗ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಹೊಸ ಒಂದು ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ನ ಅನೇಕ MSME ಮೈಕ್ರೋ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುವಂಥ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಜಮ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪೋರ್ಟಲ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಈಗ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಜಮ್ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಯಾವುದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅತಿ ಸಣ್ಣ ಉತ್ಪಾದನೆಕಾರರು ಸಹ ನಮಗೆ ಅವರು ಉತ್ಪಾದಿಸುವಂಥ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನ ಅವರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನ ನಮಗೆ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಥರದ ಎಲ್ಲ ಜಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಜಮ್ ಪೋರ್ಟಲಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಜಮ್ನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ MSME ವೆಂಡರ್ಸ್ಗೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನೇಕ ಉತ್ತೇಜನಕಾರಿ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳಿದೆ. ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ MSME ವೆಂಡರ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ SC/ST ವೆಂಡರ್ಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಅವರಿಗೂ ಅನೇಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿದೆ. ಆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳೇನು ಅಂತ ತಿಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ SC/ST ಹಬ್ ಇಂದ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಂದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ವುಮೆನ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಸ್ಗೂ ಸಹ ನಾವು ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡ್ತೀವಿ. ಅವರಿಗೆ ದೊರೆಯುವಂಥ ಸೌಲಭ್ಯಗಳೇನು ಅಂತ ತಿಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಒಂದು ಸಭೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಮ್ಮ ಪೂರೈಕೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ MRPLನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಈಗ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡು MRPL ಹೇಗೆ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ, MRPL ಹೇಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯಮವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಪೂರೈಕೆದಾರರು ನಮ್ಮ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸು ಸಹ ಅವರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಹ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಹಾರೈಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. MSME ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೆಸಿಲಿಟೇಷನ್ ಆಫೀಸ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ದೇವರಾಜ್ ಕೆ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಸಚಿವಾಲಯದಿಂದ ಲಭ್ಯವಿರುವ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳು ಅವುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟಗಾರರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಕಾಶವಾಣಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ಇವತ್ತಿನ ವೆಂಡರ್ ಮೀಟ್ 2024 MRPL ಅವರು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ವೆಂಡರ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ. ಅವರ ಆಗು ಹೋಗುಗಳನ್ನ ಅವರು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವ್ರನ್ನ ವೆಂಡರ್ಸ್ನ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಕೊಡಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ಸರ್ವಿಸಸ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ. ಈ ವೆಂಡರ್ ಮೀಟ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ MSME ಇಂದ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ 2012 ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್. ಆಮೇಲೆ 2015 ಇದನ್ನು ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಆಯಿತು. ಇದು ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ PSUs ಆಗಲಿ ಏನು ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಗಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಗಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಫೋಕಸ್ ಸಿಗಬೇಕು. ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಂಗೆ MSME ಸೆಕ್ಟರ್ ಇವತ್ತಿನ ದೇಶದ ಒಂದು ಎಕಾನಮಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಸಿಗಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಈ ಆಕ್ಟ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ 25% ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ MSI ಮೈಕ್ರೋ ಅಂಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಅವರು ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಉದ್ದೇಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಅದನ್ನ ಆಗಲೇ MRPL ಅವರು 25% ದಾಟಿ 34% ವರೆಗೆ ಅವರು ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಒಡನಾಟ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ MRPL ಜೊತೆಗೆ ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು. ನಮ್ಮ MSCಗಳಿಗೆ ಅವರು ಎಂಕರೇಜ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಮಾಡುವಂಥ ವೆಂಡರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ. ಆಗ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಸರ್ವಿಸಸ್ನ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ನ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವರು ಒಂದು ಸ್ಟಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವಂಥ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಎಲ್ಲ MSCಗಳಿಗೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಅವರು ಒಂದು ಟೆಂಡರ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ವೆಂಡರ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಹಾಗೆ ಜೆಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಸಲಹೆನ ನೀಡಿ ನಮ್ಮ MSME ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉದ್ದಿಮೆದಾರರಿಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಮುಂದುವರೆದ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ MSME ಇಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಕೀಮ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು MSME ಚಾಂಪಿಯನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಉದ್ದಿಮೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಉತ್ತೇಜನ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲವಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾದ ಸ್ಕೀಮ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಫ್ಲಾಗ್ಶಿಪ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು ಅದನ್ನ. ಲೀನ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂತ ಇದೆ, Z ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂತ ಇದೆ.
ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಆ ಝೆಡ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮುಂದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಝೆಡ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ MSMEಸ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತೇಜನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಫೀಸಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ತರ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಕೂಡ ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಝೆಡ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಿರುವಂತಹ MSEಗಳಿಗೆ MRPL ಇಂದ ಇನ್ನಷ್ಟು ಒಂದು ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ಗಳನ್ನ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್. ಲೀನ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಕೀಮ್. ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ MSMEಗೆ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಈ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಳವಡಿಸಿದ್ರೆ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಆ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚೆಷ್ಟು ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು 90% ಗ್ರಾಂಟ್ನ ನಾವು ಮೈಕ್ರೋ ಅಂಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದು ಒಬ್ಬ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ನಾವು ಮೈಕ್ರೋ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಅವ್ರನ್ನ ಎಂಗೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೈಕ್ರೋ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ MSE ಮುಂದೆ ಬಂದು ಅದಕ್ಕೆ 90% ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇದನ್ನು 18 ತಿಂಗಳುಗಳು ಕೂಡ ಅವರು ಬೇಸಿಕ್, ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಅಂತ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಆ 3 ಸ್ಟೇಜಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆ ಲೀನ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಅವರ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಒಂದು ಲೀನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಏನೇನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಇದೆ ಆ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಅವರ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಮೂಲಕ. ಸೊ ಆ ಥರದ್ದು ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಸ್ಕೀಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ 5 ಕೋಟಿವರೆಗೂ ಏನು ವಿತೌಟ್ ಕೊಲಾಟರಲ್ ಫ್ರೀ ಲೋನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೆಷಿನರೀಸ್ ಕೂಡ ಆ ಸ್ಕೀಮ್ ಒಂದು ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರಿಗೆ ಡಿಲೇಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ 45 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ಗಳಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಇಂದ ಮೈಕ್ರೋ ಟು ಸ್ಮಾಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಮಾಲ್ ಟು ಮೀಡಿಯಂ ಅಥವಾ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ MSME ಸಮಾಧಾನ ಪೋರ್ಟಲ್ ಥ್ರೂ ಅವರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ MSME ಫೆಸಿಲಿಟೇಷನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದು ಈ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಗಳದ್ದು ಕೇಸಸ್ನ ಅವರು ನೋಡಿ ಅವರಿಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ 45 ಡೇಸ್ ಅದನ್ನು ಸಿಗೋ ರೀತಿ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ದಿನದ MRPL ವೆಂಡರ್ಸ್ ಮೀಟ್ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವೆಂಡರ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿರೋರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಸ್ಕೀಮ್ನ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು MRPL ಅವರುಗಳ ಜೊತೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಹಮ್ಮಿಕೋಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಈ ವೆಂಡರ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ SC/ST ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಸ್ ಅವರು ಏನು ಅವರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ SC/ST ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಎಂಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಈ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಲಿಸಿನಲ್ಲಿ ಆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಧನ್ಯವಾದ. ನ್ಯಾಷನಲ್ SC/ST ಹಬ್ NSIC ಬೆಂಗಳೂರು ಇದರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಕೋಕಿಲ ಅವರು ಆಕಾಶವಾಣಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಪಂಗಡದ ಮಾರಾಟಗಾರರನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ನ್ಯಾಷನಲ್ SC/ST ಹಬ್ ಇದು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇದು 2016 ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯವರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗೆ 4% ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ SC/ST MSEs ನಿಂದ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ 15 ಹಬ್ ಆಫೀಸಸ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಹಬ್ ಆಫೀಸ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ. ಅದನ್ನ ನಾನು ಕೋಕಿಲ ಬ್ರಾಂಚ್ ಹೆಡ್ ಅಂತ ಹೆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಮೇನ್ ಉದ್ದೇಶ ಎಲ್ಲ SC/ST MSEsನ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆಸ್ ಆಫ್ ನಾವು 2017 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದವಾಗಿಂತ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಂಬರ್ 1 ಆಗಿ ನಾವು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ. ಈಗ ಇವತ್ತ MRPL ಅವರು ವೆಂಡರ್ ಮೀಟ್ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 4% ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ SC/ST MSEs ಇಂದ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ. MRPL ತುಂಬಾ ಲಾಸ್ಟ್ ವರ್ಷನೂ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು SC/ST MSEs ನಮಗೆ 4% ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ ಅಚೀವ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದವಾಗ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ ಶುರುವಾಯಿತು MRPL ಜೊತೆ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ. MRPL ಅವರು ಗ್ರಾಜ್ಯುಲಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಸಹಾಯದಿಂದ SC/ST MSEsನ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಭರೋಸೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅವರು ಬೇಗ 4% ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ SC/ST MSEs ಇಂದ
ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸರ್ಕಾರ SC/ST MSEsಗೆ 25% ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲಿಂಕ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಸ್ಕೀಮ್, ಅವ್ರ ಲೋನ್ ಏನನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮೆಷಿನ್ ಮೇಲೆ 25% ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ ಪ್ರಾಸೆಸಿಂಗ್ ಫೀ ರಿಂಬರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ರಿಂಬರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಸದುಪಾಯಗಳು ಎಲ್ಲ SC/ST MSEs ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. MRPL ವೆಂಡರ್ಸ್ ಮೀಟ್ 2024 ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದ ವಿವಿಧ ಮಾರಾಟಗಾರರು MRPLನೊಂದಿಗಿನ ತಮ್ಮ ಒಡನಾಟದ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಆಕಾಶವಾಣಿಯೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. This is Anil Paliga, representing Manjeshwar Techno Trades under the category of construction chemicals, and I am a proud member of BNI Adi Mangaluru, which is a first chapter in Mangalore. Today I am here to attend this program organized by MRPL and its procurement division, purchase division, for the betterment and awareness session among its vendors and the prospective vendors of this great industry. I should say one and only mega industry in this area, which has given enough the daily bread in the form of either employment or job creation. So this program is going to be really an eye-opener for the existing vendors as well as the new vendors who are willing to get associated with MRPL for their mutual business, either supply or be with them for the services what they provide. And since I've already mentioned, this is a mega industry which is giving shelters to many families in and around Mangalore and even from other states also. Now, coming to the vendor part of it, already the Government of India has made many changes in the procurement procedures in the form of GEM, that is GEM, and other portals, which actually gives more light on the transparency in the supply part of it and the final bidding of that process. Now, coming to the part of this supply and getting associated with MRPL, for us, individual entrepreneurs, I am MSME, I am into micro type of industry, wherein for me it is something really great because otherwise I may not be in a position to even imagine getting associated with the giants, which is a Navratna of Indian industry, to be a part as a vendor. So I am looking forward for many such programs wherein individual like me will have an open platform to interact with the organization and the respective people who are going to be bridge between the vendors and the company, and looking forward for more such programs and more such awareness programs. Thank you so much. This is Diljit Rai from CR3. We are based in India, and we also operate out of our office in Mangalore. So with MRPL, our relationship has been very successful, and we've been working alongside them for the past 25 years now, from the early 2000s. And we have offered our services almost across a wide range of sectors, including static, rotary, and we are also part of a very pivotal part of the first turnarounds that MRPL has executed since inception, which was last year. And with regards to the overall work experience in terms of the ease of doing business, I would say it is one of the most, probably the most easiest in India with regards to vendor management and contract management in essence. And to summarize, we really look forward to furthering our relationship with MRPL, and it has always been, it's been beneficial on both accounts. I must add this. I am Girish Kale, and I am representing Grace company, which is based out of USA. I am associated with MRPL business from Grace side for almost a decade now, and we are the supplier of catalyst to refinery as well as the petrochemical sides. Our relationship with MRPL is, you can say, is more like a classical case study wherein the supplier and the customer are not actually in their roles, but they are partners. So as a Grace, we consider MRPL as our partner, and we appreciate the partnership which we have with MRPL for last decade.
the transparency and the trust, or for me as a representative of an overseas company in India, the trust which we have with MRPL is something we cherish a lot. One good part is that we need not follow for any of the requirements with MRPL, meaning our documentation, our payments, and all the formalities which are related to the shipments are basically going very seamless for almost a decade. And our partnership sees a testing times which we saw during the COVID period. And MRPL and Grace both were together to support each other. So I appreciate the entire business relationship with MRPL and wish every team member a very bright success in coming days. Thank you very much. ನಾನು ಗುರುಪ್ರಸಾದ್, ಫಾರ್ಮ್ನ ಹೆಸರು ರಾವ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಸುರತ್ಕಲ್. ನಾವು ಇವೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ. ಇವೆಂಟ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಏನು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಬೇಕಿದ್ರೂ ನಾವು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ MRPLಗೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಶಟ್ ಡೌನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನರು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಶೆಡ್, ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು, ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಟಾಯ್ಲೆಟ್, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು MRPLಗೆ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಡುವಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮದು. MRPL ಕೂಡ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ ಇಟ್ಟು ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಡರ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅದೊಂದು ನಮಗೆ ಎರಡನೇ ಮನೆ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಸಾಧಾರಣ 30 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ MRPL ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ವಿಸನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿನ ಜಾಗವು ನಮಗೆ ಹೋಗಿದೆ. ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಹ್ಯಾಬಿಲಿಟೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಹೌದು. MD ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವೆಂಡರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರ್ತವೆ, ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲ GM, GGM, MD ವರೆಗೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವೆಂಡರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯ ಅನುಭವ ಆಗಿದೆ. This is Rehan. So I am working for Emerson Fisher Control Valve Division. So it's a pleasure to share my experience with MRPL. So I'm basically from the control valve background. With MRPL, we have been associated doing control valve business for a long time. So during my last 1.5 years tenure with MRPL, I found the MRPL is very much transparent in handling vendors. So they give us mutual respect. Okay, they treat the vendors equally and they give complete transparency on the information being shared. So it gives us motivation to serve MRPL in a better way. So that's why we have been trying to do it to them. So whenever we sometimes struggle also, MRPL do support us in helping out to solving issues. It's not like vendor and the client. The relationship is more like a team. We collaborate and work together and provide solutions to the user actually. Okay. So this vendor meet has been organized very well. So we are very much happy with the arrangements made here so far. So we are so much excited to complete this vendor meet. So looking forward to collaborate and work further with MRPL. ನಾನು ಸಂತೋಷ್ ಪುಂಜ ಅಂತ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಕುತೆತ್ತೂರು, ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮನೆ ಇತ್ತು. ನಾನು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲೂಸರ್ ಸರ್. ನಾನು MRPL ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಎಂಟ್ರಿ ಆದದ್ದು 96 MRPL ಸ್ಟಾರ್ಟ್ 93. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಜಾಯಿನ್ ಆದದ್ದು ನಂದು ಬ್ರೈಟ್ ಪವರ್ ಅಂತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. 96 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಂಪನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, JS ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಅಂತ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟೇಷನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. 2002 ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಜಾಬ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಈಗಲೂ ಸಹ MRPL ಅಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾವು ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನಾವು ಸಹ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ನಾವು MRPLಗೆ ತುಂಬಾ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ನಾನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಮತ್ತೆ MRPL ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ನಂದು JS ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಂದು ಒಂದು 100-120 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಲೋಕಲ್ ಜನವೇ. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸಹ ಉದ್ಯೋಗ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಲ್ಲಿ ITI ಆದವರಿಗೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ನಾವು ಲೋಕಲ್ನವರಿಗೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಒಂದು 50 ಜನ ಇತ್ತು, ಈಗ ಒಂದು 100-120 ಜನ ನಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ MRPL ಒಳಗಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಟಫ್ ರಿಫೈನರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಸೇಫ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇದ್ದು ಸ್ಯಾಲರಿ ಸಹ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಉಂಟು,
ಡೆತ್ ಆದರೆ 10 lakhs ಇನ್ಶೂರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. PF ESI ಉಂಟು, ಒಳ್ಳೆ AG ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, KMC ಎಲ್ಲ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ನವರೆಲ್ಲ ಲೋಕಲ್ನವರೇ ಇದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. MRPL ಬಗ್ಗೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. My name is Vinay Paramashivan. I am the director for Elatec Intralogistics Solutions Private Limited. We are the authorized partners and represent Godrej Storage Solutions as well as Godrej Material Handling business here in MRPL. We can support with their interior requirements also if they are having any. We have been associated with MRPL since 2021. It's about over 3 years now. And we have done a few projects for their store warehousing and a little bit of metal fabrication work we have done. What we provide is basically a solution and it is not a product. So their problem could be that they have this kind of a material, some motors or pumps or something like that, and they want to store it in the best possible way, wherein they utilize the warehouse properly, vertically as well as horizontally, and also make sure that their throughput is the optimal. So we provide solutions, we design solutions and provide racking systems, material handling systems for them in a way that they can utilize the product, utilize their product in the most efficient and optimal way. So working with MRPL has been a pleasure. So whenever there is a requirement, the first thing which comes to my mind is they are very open to ideas. So for example, if they come up with a requirement, of course they are not experts in this field, so they check with us what can be the solution, and we provide them solutions, and they are open to change if there are ideas which do not match this thing. They are open to listen to us. They are willing to get on to a table where we can discuss openly on the ideas that are there. And once the solution is provided on a paper, layout as well as the commercials, then that goes through a tendering process, which for me has happened only through GEM. So GEM is a tool that they are using, and it is pretty transparent from there. If there is any query which is required, that can be sent to them through the proper channel, whoever is the agent mentioned there, and they clarify our queries. If required, site visits are necessary in our business because we have to see the warehouses, etc. Those things are also taken care of. The process is pretty transparent and it is very clear. Right, so we know whom to contact. There is an email we send and that is responded in the right time. It has been a pleasure working with MRPL. ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ವೀಕ್ ವಿಚಕ್ಷಣಾ ಜಾಗೃತಿ ಸಪ್ತಾಹದ ಅಂಗವಾಗಿ ಮಂಗಳೂರು ರಿಫೈನರಿ ಮತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ವೆಂಡರ್ಸ್ ಮೀಟ್ 2024 ಸಮಾವೇಶ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಪನಗೊಂಡಿತು. ಇದುವರೆಗೆ ವಿಚಕ್ಷಣಾ ಜಾಗೃತಿ ಸಪ್ತಾಹದ ಅಂಗವಾಗಿ ನಗರದ TMA ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ MRPL ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ವೆಂಡರ್ಸ್ ಮೀಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಾನುಲಿ ವರದಿ ಕೇಳಿದಿರಿ. ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಅಮ್ಮೆಂಬಳ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು MRPL.